One wrong answer the following questions and complete sentence. Question number A. Who was Osma? Answer: Osma was the ruler of the beautiful land of Oz. Question B. Who was Dorothy? Answer: Dorothy was a resident of Oz, close friend of Osma and a mortal. Question C. Who were the residents of Flat Mountain? Answer: Flatheads were the residents of Flat Mountain. Question D. Who were the residents of Magic Island? Answer: Skizzers were the residents of Magic Islands. Question E. What did Ozma have? The answer: Ozma had a singing magic wand. Next question আছিল 2 নং question আছিল fill in the blanks with words from the text. A নং question আছিল the flatheads and the skizzers had a answer হব quarrel. After some time they come upon a binong আৰু answer ইয়াত upon a vast plain. Sinong আছিল the trees were laden with lovely blossoms and luscious fruits. Dinong আছিল Ozma waved her magic wand gratefully. Question E. Magic wands will not bring happiness but boredom to people. Question number 3. Rewrite the sentence using the correct alternative from the brackets. The sentence to correct alternative যিটো ওয়ার্ড আছে এইটো বিচাৰি উলিয়াব কৈছে ব্ৰেকেটেৰ ভিতৰত যিটো কাৰেক্ট অল্টাৰনেটিভ সেন্টেন্স হয় এইটো আপোনালোকে ডেশ দিয়া আছে ইয়াত ভৰাই দিব ইয়াত এ নম্বৰত কি আছে মিস্টেক বি নম্বৰত আছে উইল্ড আৰু সি নম্বৰত আছে হ্যান্ডসাম ওকে ডি নম্বৰ আছিল the pillow are filled with কি হ'ব suns down তাৰপিছত ই নম্বৰ আছিল Dorothy was not a fairy but a mortal. F number আছিল the interior of the tent was beautifully কি হ'ব lighted. Okay. Question number 1, 2 আৰু 3 আনসাৰখিনি মই ভিডিঅ'ত দি দিছোঁ আৰু পিছৰ ভিডিঅ'টোত মই বাকি যিবিলাক আছে এক্টিভিটি 1, 2, 3, 4, 5 লৈকে মই দি দিম সেইখিনি আগত শিকি লওক থেংক ইউ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক